Simu gani? Ndio put it on speaker. Hello. Hello. Yes, hello. Mambo vipi? Yes, mnaongea na chairman na kina nani hawa? Mimi naitwa bwoy. Bwoy mmoja yule. Bwoy msanii wa hapa nchini Kenya. Okay, nakujua ndugu yangu, nakutambua sana. Asante. Talent naitambua. Vitendo ndio sitambui. Utambui vitendo zangu? Natambua talent. Asante sana. So nilikuwa nakuinvite kwa sherehe yangu hapa kesho. Sherehe tunasherehekea nini? Tunasherehekea album yangu. Lakini si uniti kwa tamasha la kukunywa pombe na wanawake kuvua nguo. Ama unajua mnaweza kuwa mmejipanga kumaliza chairman. Mnifikishe hapo, mlete wanawake watoe nguo alafu watu Hapana chairman, I think kila mtu hapa atakunywa kinywaji yake yenye anataka. Ukitaka juice utakunywa, ukitaka whisky, maji. Unamaanisha ni pesa hauna ukaona uniite kama chairman akuje kama Yesu alifanya hiyo ndio mnataka nifanye. Pesa iko kwa wingi. Hapa unakuja tu unaburudika, unatulia. Okay, haina shida. Maybe kama unataka nije, inaweza kuja tu kufanya kazi ya kuwaombea. Unatuombea? Hiyo tu ndio naweza kuja kufanya. Sawa, karibu tutafungua na maombi. Okay, sawa. Shukrani sana. Hakuna noma, nimeshukuru. Asante kwa kuniconsider kwa sababu inaonekana unatambua kwamba mkono wa Bwana na anointing iko kwa maisha ya chairman. Amen. Sawa. Mnasikia nimeshamuinvite. I think ako easy. Sisi hatuna noma na mtu yote. Unajua utembe wali ni nyumba ya kila mtu. So sisi hatuna vita na mtu yote. Isipokuwa ndugu yangu ndiye ako na vita na KRG, lakini hiyo siku I think yeye pia ataiongelea. Juzi tukiwa tukiperform na band amemtease kidogo, so sijui kunaweza kuwa tu na ile verses kwa stage. So yeye mwenyewe ataiongelea. So Ringtone ndio huyo tumemuinvite, tumesikia. Anakuja kutuombea. Ama amekutuma nini? Bwoy, na swali lingine, wakati ambapo ujauzito wa mchumba wako Nadia Mukami ulisemekana kwamba ni mjamzito, Jalango alikuja akajitokeza akadai kwamba he can confirm that she was pregnant. So kwa kuwa na vuta ni kuvute kati ya wewe na Jalango na familia Nadia Mukami, je, umemsamea Jalango baada kuja nayo madai? Jalas mimi sijai kuwa na hiyo sijai kuwa na strain zote na yeye, ama sijai kuwa na noma na yeye, of course. Hiyo siku hata tulikuwa tumeenda kwake, ametuinvite kwake na tukaona invitation, tukapitia kwake, akatupikia kwa madhake, tukakula kuku na nini. So mi Jalas ni family. Kila mtu utaeleza kwa maisha, na I think your time kidogo unajua ulimi pia inaweza teleza. So kitu alisema na I know deep down he's sorry because alitext aka apologize. So sioni kitu noma na hiyo. Kila mtu make mistakes. So mimi sina noma na Jalas na sijawahi kuwa na noma na Jalas. Na pia familia yangu haina noma, hata Nadia mwenyewe hana noma na Jalas. So yeah, we family. Hata mimi unajua Jalas last album alikam through ile mbaya sana. That's why I call him family. Tulikuwa na setup pale Carnival, vitu zilikuwa zinaenda mrama. Unaona? Nilikuwa nimepungukiwa na pesa. Unaona? Jalas akatoa pesa yake kwa M-Pesa akalipa bills hiyo time. Na aliperform kwa hiyo show yangu bila hata kulipwa. So Jalas ni family kwangu. Hiyo time najua maybe alikuwa amekunywa maji, kuna maji si maji ile mnafikiria, lakini maji ulimi kateleza ikakuwa tu slippery. But yeah, Jalas is family. Yes. Una expect mtoto kijana, na tungependa kujua harusi tunayo hatuna? Hiva alikuwa amesema tumeenda mbio sana, tumewapatia vitu mob sana the go. Tumesha reveal,
Nadia alikuwa ametulia in her personal space, akatulia kiasi, ametokea mkamuona kweli ni mjamzito. Tukawapatia Lola Foundation, ona nawapatia album. Soche wengine tu niwapatie pole pole jameni. Because you know we here for days, so harusi lazima. Lakini siku ndo tutawaambia. Haki ya nani mimi lazima nioe Nadia. Hiyo naye ni ukweli. Nitamuoa, lakini siku ya kuoa nitawaambia. Nitawaita niwaambie watu wangu sona suti. Sona suti popote ulipo, sona kitenge, tokea. Tukuje tukule pilau. Hello boy, this is USILETE again. Kuna ile time ulikuwa Nadia, I think about sijui unamfollow mkanfollow one another. I saw some negativity there, watu wakisema wataachana ama ni. How do you deal with such comments? So mapenzi yetu unajua si social media. Unajua social media sometimes tunapost tu juu. Acha tu tuweke juu tunajifeel. Lakini mimi huwa sipost mpenzi wangu ama simfollow ndio ajue nampenda. Mimi naweza amua hata ni delete picha zake zote na nikae tu. Na nyinyi mseme sema lakini deep down sijamdelete kwa roho yangu. So social media ni space ingine tricky sana. Ukiweka feelings zako hapo sana utajinyonga bure tu. Unaona, utajiua bure. So mimi na Nadia, social media ni chombo ya kazi. Unajua hiyo ni ofisi yetu. So yeye ako na ofisi yake, mimi niko na ofisi yangu. Naweza amua nisimfollow ama nikitaka naweza mfollow kama kuna kitu interesting sana na itafuta, lakini bado mfollow na Masudo. Na pia ananifollow na Masudo. Everything that happens naona tu. Naona kama sasa fan wake. Okay. Tumalizia Aruboy, ningetaka utuambie album itakuwa exclusively wapi siku ya kesho na pia ualike mafans waje siku ya kesho. So kila mahali. My album is going to be available everywhere. So once tumesha, I think saa 6. Saa 6 tit watu wangu angalie notifications. iTunes, Apple Music, Boomplay, YouTube, Deezer, TikTok, kila mahali yani. So album inaenda kwa kila mahali kuanzia kesho. Yes. Okay. Alika mafans waje. Asanteni sana watu wangu. Before hata nialike mafans waje, lazima watu wangu waongee kwanza. Siwezi ongea hii interview yangu wote wamejaja hapa. Hiyo kazi pia ni yenu, waambie ni nini iko huko. Mna expect nini pia nyinyi? Yes. Yani unaweza anza kwanza pia wewe ndio utaalika kama. Okay. So kwanza mimi manzeni kusema asante sana kwa kukam. Tunashukuru sana kwa hii effort mmemake. And to all the fans out there, kesho ndo ile siku manzeni, mimi personally na invite. Niliandika pale kesho mimi nitakuwa naleta pombe hapa hivi. So mu expect vinywaji kwa wingi na kuambia ina happen at only one place na ni Junction Mall. So make sure you tell a friend to tell a friend we meet up at Junction Mall. Invite as many people as you can. Sherehe tunaanza mapema which is 6 p.m. na tunamaliza very late 3 a.m. So tell everyone tunakutana hapa Junction and expect good things manze. Unajua popote si unatuona, you know it's always about good vibes, good energy, good music na chakula kwa wingi na kinywaji sasa ndo zaidi. Tickets wanazipata wapi? Tickets ziko pale Tickets ama unaweza ingia pia kwa simu yako dial *229*33#. Utapata tickets, ni very affordable, zina go for only 700 bob VIP, na kwa wale wangetaka kukaa pale VIP it's only 2000 bob. So wazinunue pale na wakuja manze tujibambe. Mimi set yangu nimeivisha, nimeget kusikia album pale, mtu wangu ni kisunzi over. So manze wase mkuje, mimi kesho sikuja hapa, I don't come here to play, mimi mnanijua. So wase wakam, na pia nimesikia set ya Arrow bad Dufla pale anapiga dancehall zingine anatupeleka